Ahoi Matrosen, Cpt.Spheal ist wieder mal am Start, um mit diesem Video den Tag zu retten. Heute mit dem finalen Part von A Story About My Uncle. Wir sind hier gerade in der Eishöhle und haben unsere Raketenstiefel wieder repariert. Sie gingen während unseres Trips hierdurch kaputt. Ja. Aber wir konnten sie wieder reparieren, weil wir eine frische Feuerstelle gefunden haben. Buried beneath the ice, you could still see signs of what this place had once been. Something not unlike the caves where the village lay. The ice age must have come suddenly, washing over it like a freezing tsunami. Now it lay desolated, Das finde ich cool, haunting anyone who dared visit, with falling stalactites, sharp icicles, and its bottomless depths. Ah, da will ich hin. Genau wie da. Da will und muss ich hin. Nein! Och nee, jetzt bin ich schon wieder... Ach Gott, jetzt bin ich schon wieder hier. Leck mich doch an die Füße, Mensch. Jumpen. Hey, ein Fluggleiter. Ich dachte, ich muss da hinten hin, aber komme ich von da? Komme ich vielleicht von da? Keine Ahnung. Ich weiß eh nicht, wo ich hin muss. Aber Gott sei Dank sagen mir die Checkpoints aber. Oh shit, oh shit. Oh, da oben. Okay. Oh, ich hab's verkackt. Ich hab es vergeigt. Oh nein. Und zack. Ich hab's kaputt gemacht. Ah, shit.
Fred had come this way alone too. I took some comfort in knowing that whatever problems I faced now, Fred would have faced them too, and beaten them. If he could do it, I could do it too. Ich glaube, an dieser Stelle kriegt man ein Achievement, wenn man es schafft, die ganze Ebene hier an diesen Felsen entlang sicherheitsschwingend meistert. Habe ich nicht gemacht, noch nicht gemacht, mache ich wahrscheinlich auch niemals in meinem Leben. Wo schwinge ich mich dahin? Ich muss da lang. Das ist tief. Wo auch immer ich hin muss, ich springe einfach mal. Ich muss da ran. Aber ich war zu spät. Oh nein. Ach, immerhin war dann. Jumpen. Yay. Das ist cool. Der Abschnitt ist cool. Ich will den Checkpoint. So, hab ich. I'm coming, Fred. Der ist da übrigens da hinten. Ja, da ist schon das Ende. Ich meine, das war das Ende. Energie klauen. It was dark all around me, but there was a light at the end of the tunnel. Halleluja, Crystals. Oh, na gucke mal, wer steht denn da? Hello? Nephew? Uncle Fred, I finally found him. My little boy. I'm glad to see you. And you're wearing the suit I made you. But how can you be here? I said that I found the suit in his workshop and that I came looking for him. I'm sorry for being away for so long. Arschloch. I've been busy down here, you see. The frog people. That was an experiment of mine. Do you remember the eggs I found before? I sent them here by accident, and I had to follow. By the time I got here, they were already growing. These caves were empty before, but my experiment has made them full of life. I've conducted research on them and documented everything about them. And I built a new crystal-powered pad to be able to get back to my colleagues, show them how fantastic this all is. I interrupted Fred and told him about Maddie.
how we came all the way to Starhaven together, and that I had promised to ask him if he would go see her there. Madeline. My little Maddie. I should have taken her to see Starhaven long ago. She was always so curious about the strays. I left her. I wanted to protect her. Or rather, protect myself from losing her. Deswegen I've haut man changed also my ab. mind. I'm not going home. What does research or praise matter when I can be here with these creatures? Du, They das kannst du need mir nicht antun, Bro. And it's just as well. I don't trust this pad for more than one ride anyway. You need that ride. I didn't want to go home, Digga. and I asked if I could stay with him and Maddie instead. I'm sorry, nephew. As much as I enjoy having you here, you must go home. Explore the world on your own. Have your own adventures. Bro, das kannst du mir nicht antun, I man. reluctantly agreed to go home. I was going to miss my uncle. I will miss you too. But I'm sure you'll do phenomenal on your own. And don't worry about me or Maddie. We'll be fine. The pad is yours, boy. When you're ready. Weißt du, Pisser, eigentlich, was ich durchgemacht habe, um dich zu finden, hä? Weißt du, wie oft ich draufgegangen bin, hä? Weißt du das? Weißt du das? Hä? Hä? Und jetzt willst du mich einfach wieder nach Hause schicken? Ich meine, hallo? Guck mal, gerade die Kristalle, wenn wir hier Demokratie durchsetzen, hä? Und den Kapitalismus einflügen hier. Dann können wir hier Cash machen. Und du willst mich einfach wieder nach Hause schicken, nach all dem, was ich durchgemacht habe? Okay, das klingt legitim. Tschüss. Ich habe übrigens in ein Kopfkissen gekackt. A story about my uncle. The Crew. Bartek Lind, Elin Hamberg, Moa Johansson, Oliver Eriksson, Philipp Lindau, Santiago Ferrero, Sebastian Eriksson, Sebastian Zetraeus, William Brigesson und Christian Christiansen. Okay, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Da gab es einen Ingo. Joachim Sjö. Das klingt schwedisch. Oder norwegisch. Playtestert. Das sind die Playtesters. Oh, da hat jemand meinen Namen. Translations. Gerald Farka und Ralf Knörzer sowie Tobias Haber für die deutsche Translation. Da. And all the proofreaders on Crowd Coffee Stain Studios. Thanks for all the help realizing this game. To our friends, family and loved ones, thank you all the support during this time. And of course, ich. Danke, ich fühle mich gerührt. Liebes Team von Gone North Games. The end. Now, good night, sweetie. Wait, Dad. Does that mean Fred is still there? Who knows? That was the last time I saw him. Don't you miss him? I do, sometimes. But I don't worry about him, because I know that wherever he is, he's on his biggest adventure yet. Late game. Ooh. Post-credit game. Dear Fred, today I step into the lobby of your house for the last time. My daughter asked me to tell her about an adventure, and I came to think of you. Your house looks just like my mother and I left it years ago. After you'd gone, Fred I game. was sure she was going to throw out all your stuff.
but she just cleaned up. We made you a small memorial. Er war immer noch nicht in Polen. Schande. For a while, I came here every day, just like I used to. Sometimes, I could even faintly hear your voice, calling from the observatory, asking me to get you this Scheiße, ein bisschen tool or kaputt. that. I never told my mother about that day. I don't think she would have believed me. Can I believe it? After all these years. Ich will da rein. Oh, da ist Schnee. Das war, glaube ich, ein Foto von ihm Uncle Fred, thanks to und you, der Tochter. I have found an even greater adventure. Thank you. Love, your nephew. Aber der hat keinen Namen. Nennen wir ihn Walter. Walter klingt ein schöner Name. Klingt ein schöner Name. Das ist eine gute Grammatik, finde ich. Ja. Das wär's dann auch von A Story About My Uncle. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Seid schönartig, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.